So, what are the functions of adipose tissue? Adipose tissue is mainly meant for the production of energy, but apart from the energy production, it's also acting as thermal insulator. Then can control the food habits. Then it is playing an important role in immunological aspects. Then hematopoiesis, lymphopoiesis, etc. And these functions are carried out by specialized cells and specialized types of adipose tissue. And they are divided into three different types: white, brown, and beige. And these brown, white, and beige are located in different areas of the body also. So there is visceral type of adipose tissue. Visceral adipose tissue means those adipose tissue which is lying above the or which are enveloping the organs, that we call it as visceral adipose tissue, and their main function is to protect the internal organs from any injury and all, or trauma, etc. While subcutaneous adipose tissue is found behind below the skin, right? And they are mainly meant for the thermal control or thermogenic action, right? Then thermogenic means heat production. Okay, then there are the intramuscular adipose tissue also. Again, they are responsible for producing energy, ATP, etc. Right? And that is there are the subcutaneous or the type of adipose tissue which is lying behind the skin or below the skin, which are known as subcutaneous adipose tissues. Mainly, they will be mainly brown in color because they are responsible for producing energy, ATP. Right, while white is known as white, and why this type of adipose tissue is known as brown or beige. That is, it is again the discoloration or the change in their color is due to the difference in the number of mitochondria. So if a type of adipose tissue is rich in mitochondria, then they will be having a brown or a beige color. Again, the brown will be having the largest concentration of mitochondria. So those adipose tissue which are having a larger quantities of mitochondria are responsible for, or they are the reservoirs of ATPs, because mitochondria is the site where the biological oxidation happens or electron transport chain take place. So what happens there is the powerhouse of the cell is the mitochondria. So powerhouse, the energy production happens in the brown adipose tissue. അതുകൊണ്ട് തന്നെ subcutaneous level കാണുന്ന adipose tissue will be brown in color. അതേസമയം visceral adipose tissue, that is those adipose tissue which are surrounding the viscera or the internal organs, they protect the visceral organs from any trauma or injury. So they may be white in color and all. Okay, that is അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് abdomen we have seen a white color, right, or beige color. Right, so beige is again, it's having a higher concentration of mitochondria, but it is always less than that of the brown color. Right, so brown is having the maximum number of mitochondria. They are richest type of mitochondria, richest type of adipose tissue having it is that type of adipose tissue which is having the richest concentration of mitochondria. Okay, so apart from the adipocytes, the adipose tissue also contain other type of cells. So with the help of these different types of cells, they carry out the different types of functions also. Okay, so these mast cells, macrophages, DCs, or dendritic cells, the neutrophils, etc. All these cells protects the body from invaders, foreign invaders like antigens, etc. So this is how they carry out the function of immunological actions. Okay. So what is adipose tissue? It's a special connective tissue which are rich in lipids, cells called adipocytes, and it is having 20 to 25% of the total body weight. Total body weight, the 20 to 25% is contributed by the adipose tissue, and their main function in a healthy individual, main function is to produce energy by storing the energy in the form of fat or depot fat. We call it as depot fat or neutral fat. Okay, so it is again based on their location, they can be divided into three different types: subcutaneous or parietal, or the skin, the fat which is lying below the skin, and there's a visceral type, that is they are surrounding the organs, and they are based on the morphology, that is the cellular contents. They are divided mainly into two different types. Of course, three are there: white, brown, and beige. But beige function, the main functions are carried out by the white and the brown. So the white adipose tissue is found in the adults, while brown adipose tissue is found mainly in the newborns and also in hibernating animals. Have you seen the hibernating animals? Hibernating animals means those animals which are living in the polar regions. They will be having a rich amount of fur. Fur means രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, when compared to that of a
the polar bear and normal bear. The polar bear is having a large number of fur. So what's the purpose of this fur? It protects the body or the polar bear from this extreme temperature, right? So they will be having rich quantities of brown adipose tissue. അതുപോലെ തന്നെ brown adipose tissue ഏറ്റവും കൂടുതൽ humans നോക്കുകയാണെങ്കിൽ just seen richest type of brown adipose tissue you can see it in the newborns, because newborn means the 10 months it has been surviving within the womb of the mother, and when it comes out it cannot get adapted to the environmental temperature. അത് കുറേ കൂടി തണുപ്പാണ്, അമ്മയുടെ ചൂടല്ല. പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ it will be feeling so cold. So in order to protect the baby from this extreme cold, the body is having rich quantities of brown adipose tissue, so that this brown adipose tissue can produce heat and protects the baby. കണ്ടിട്ടില്ലേ, ന്യൂബോൺ ബേബീസിന് വിൽ കവർ ഇറ്റ് അപ്പ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? ഒരു നമ്മളെ കുഞ്ഞ് വിൽ റാപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്, അല്ലെ? ആകെ മുഖത്ത് കണ്ണും മൂക്കുമായി മാത്രം എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയസും വിൽ ബി റാപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബേബി വിത്ത് ഇനഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ചൂട് കൊടുത്ത് വേണം അതിനെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്, അതല്ലാതെ തന്നെ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബേബി ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി. അവിടെ ATP ആവശ്യമില്ല. ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് എന്തിനാണ് ATP? അതെന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഫീഡ് ദ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആൻഡ് സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്ലെപ്റ്റ്, അല്ലെ? അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടാസ്കും അതിന് ഇല്ല. സോ ATP ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. പക്ഷേ എനർജി, ഹീറ്റ് വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പം ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? ബ്രൗൺ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. Brown adipose tissue mitochondria rich ആണ്. Mitochondria is the powerhouse of the cell, and this powerhouse usually produces ATP. And when you come along the electron transport chain, ETC, ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ എടുക്കും ഈ electron transport chain. അവിടെ I'll tell you what's the difference between the heat production and the ATP production, right? What's the purpose of having food? It is responsible for carrying out the ATP production. നമുക്ക് ATP ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, not the heat. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ചൂടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് എനർജിയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയാ, when the biomolecules are metabolized, acetyl-CoA acetyl-CoA എന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കി. NADH, FADH2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ NADPH എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. And all this will be now entering into the electron transport chain, and finally all these electrons will be accepted by the oxygen and it will be producing water molecules. അപ്പോൾ these electrons are jumping from one carrier to another carrier. ETC we have അതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഒളിക് ആസിഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ, റൈറ്റ്? ETC ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം, ക്ലിയർ? അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ATP പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ഓൺലി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ കാരിയർ ടു അനദർ കാരിയർ, right? So electron transport chain is nothing but the jumping of the protons and electrons. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രോട്ടോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ large amount of energy will be produced. ആ energy will be liberated in the form of heat. അപ്പൊ ആ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ, നഷ്ടപ്പെടാതെ ബോഡി കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫോമിനെയാണ് വി കോൾഡ് ആസ് ATP. ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല, എനർജിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ എനർജി ഓൾവേസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. ആ ഹീറ്റിനെ ബോഡി കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. എങ്ങനെ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി. ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി, ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ. അത് 2 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 2 events: oxidative phosphorylation, biological oxidation and oxidative phosphorylation. Biological oxidation lana what is happening? Oxygen is converted into water and energy will be liberated. Heat energy will be liberated. Now ingane undaayittulla heat energy allengil electrons, protons ne oru prasham pump ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ protons enters into an enzyme system known as ATP synthase. ATP synthase എന്നുള്ളൊരു enzyme നകത്തേക്ക് entry ചെയ്യുമ്പോഴാണ് what is happening? ADP is converted into ATP. That is how the heat energy is converted into ATP. Clear? പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് events ആണ്. Biological oxidation is always coupled with oxidative phosphorylation. Biological oxidation ലാണ് heat energy protonsനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുക. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തും. Right? After which this protons will be entering back into the mitochondria through an enzyme known as ATP synthase. And what does this ATP synthase do? It carries out a second event. Appadhim biological oxidation നടന്നു, oxygen is converted into water. Oxygen converted to water ആവണേന്റെ ഒപ്പം തന്നെ what is happening? It is always coupled. Coupled means അതൊരു chain of event ആണ്. Biological oxidation നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ next event അവിടെ start ചെയ്യും. Next event എന്താണ്?
The protons thus pumped out, right? It will be entering back into the mitochondria with the help of ATP synthase enzyme. So that what is happening, this ATP synthase catalyzes the production of ATP, so that heat energy is converted into chemical energy, and this energy is conserved in the body. This is how food is converted into ATP. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ATP ആയിട്ട് മാറുന്നത്. So the food is converted, the biomolecules, glucose, proteins, fats, etc., all of them will be converted into the form of ATP with the help of two reactions happening in the body, two events happening in the body, which are known as biological oxidation and oxidative phosphorylation. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്തായാലും നടക്കും. ബയോളജിക്കൽ അതാണ് ഒളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസിലൊക്കെ കാണിച്ചത്. സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ATC നടന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് നടക്കില്ല, ATP പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ്, നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ entered into ATP പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ATP production നടക്കണമെങ്കിൽ the second event should happen. ATP synthase enzyme should function so that ATP will be formed from ADP to ATP. ADP ഒരു PI, inorganic ADP, adenosine diphosphate, adds one molecule of inorganic phosphate to give rise to adenosine triphosphate. And this reaction is catalyzed by an enzyme system known as ATP synthase. Clear? So this ATP synthase carries on the synthesis of ATP, and this phenomenon is known as oxidative phosphorylation. That is, oxidation is followed by phosphorylation. That is oxidative phosphorylation. Right? So biological oxidation should be always coupled with oxidative phosphorylation so that ATP will be produced. But what is happening in the case of brown, ഇതാണ് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിലും നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിലും നടന്നിട്ട് ATP ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ what is happening in the case of brown adipose tissue, or what is happening in the case of newborns? Newbornsന് ATPയുടെ ആവശ്യം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കണം, ഉറങ്ങണം, അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താം. അതല്ലാതെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താനുണ്ടോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ, എണീറ്റ് നടക്കണോ, പഠിക്കണോ, വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ന്യൂ ബോൺസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സോ ദേ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ large quantities of or significant quantities of ATP. They require ATPs at only a basal level. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എനർജി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? Biological oxidation happen, right? That is, the protons will be transmitted from one carrier to another carrier and all. Electron transport chain happen, but the oxidative phosphorylation do not take place. So oxygen will be converted into water. The cells undergoes respiration. Cells carries out respiration. Adhaneyana we call it as cellular respiration. Oxygen is converted into water, right? So adhaneyana we call it as cellular respiration. Pakshe it is never coupled with oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation avada nadakilla. Oxygen is reduced to give rise to water, right? Oxygen will be converted into water. Pakshe the energy liberated, the heat energy liberated, is not conserved in the form of ATP. In other words, we can say that the biological oxidation will be uncoupled with oxidative phosphorylation. There is an uncoupling. Coupling ATP synthase like പ്രോട്ടോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ATP സിന്തസിസ് അവിടെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം ATP കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബേബിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബേബി നീഡ്സ് ഓൺലി ഹീറ്റ് എനർജി. അപ്പൊ എന്ത് നടക്കും? ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാപ്പൻ, പ്രോട്ടോൺസ് പമ്പ് ചെയ്യും. ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ്, ബട്ട് ദ ബോഡി ഡു നോട്ട് ക്യാരീസ് ഔട്ട് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി. ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റ്, ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഹീറ്റിനെ ഒരിക്കലും കൺസർവ് ചെയ്ത് ATP ആയിട്ട് മാറ്റില്ല. ദർ ഇസ് ദ അൺകപ്ലിംഗ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് oxidative phosphorylation. So that's happening in the brown adipose tissue, or that is how the thermogenesis നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അൺകപ്ലിംഗ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, നോൺ ആസ് തെർമോജനിൻ. തെർമോജനിൻ ഇസ് മെയിൻലി സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ബ്രൗൺ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പൊ ബ്രൗൺ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ തെർമോജനിൻ ഉണ്ട്. തെർമോജനിൻ causes the uncoupling of biological oxidation and oxidative phosphorylation. So heat only is liberated, not the ATP synthesis. So അതേസമയം അഡൽട്സില് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ല ആവശ്യം. നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? ATP സിന്തസിസ് ആണ് ആവശ്യം. ക്ലിയർ? ATP ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കപ്പിൾഡ്, ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഡൽട്സില്
തെർമോജനിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ചുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നില് ബ്രൗൺ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്.